to my leaves blue, and I know when I die I shall be.
sweetest day of all. I love you in the winter, summer, spring, and in the fall. I love your fertile valley, your dear mountains I adore. I love your grand old ocean, and I love her rugged shore. Where the snow-crowned golden Sierras keep their watch for the valley's gloom. It is there I would be, in our land by the sea, every breeze bearing rich perfume. It is here nature gives of her rarest. It is home, sweet home to me. And I know when I die I shall breathe my last sigh for my sunny California.
every breeze bearing rich perfume. It is here nature gives of her rarest. It is home, sweet home to me. And I know when I die I shall breathe my last sigh for my sunny California. My fellow countrymen, today the guns are silent. A great tragedy has ended. A great victory has been won. The skies no longer rain death. The seas bear only commerce. Men everywhere walk upright in the sunlight. The entire world lies quietly at peace. The holy mission has been completed. And in reporting this to you, the people, I speak for the thousands of silent lips forever stilled among the jungles and the beaches and in the deep waters of the Pacific, which mark the way. I speak for the unnamed brave millions, homeward bound to take up the challenge of that future which they did so much to salvage from the brink of disaster. As I look back on the long, tortuous trail from those grim days of Bataan and Corregidor, when an entire world lived in fear, when democracy was on the defensive everywhere, when modern civilization trembled in the balance, I thank a merciful God that He has given us the faith, the courage, and the power from which to move victory. We have known the bitterness of defeat and the exaltation of triumph. And from both, we have learned there can be no turning back. We must go forward to preserve in peace what we won in war. On the long, tortuous trail from those grim days of the a new era is upon us. Even the lesson of victory itself brings it profound concern, both for our future security and the survival of civilization. The destructiveness of the war potential through progressive advances in scientific discovery has, in fact, now reached a point which revises the traditional concept of war and the exaltation of triumph. And from both, there can be no turning back. We must go forward to preserve. Men since the beginning of time have sought peace. Various methods through the ages have been attempted to devise an international process to prevent or settle disputes between nations. From the very start, workable methods were found insofar as individual citizens were concerned. But the mechanics of an instrumentality of larger international scope have never been successful. Military alliances, balances of power, leagues of nations, all in turn failed, leaving the only path to be by way of the crucible of war. The utter destructiveness, the utter war, now blots out this alternative. We have had our last chance. If we do not devise some greater and more equitable system, Armageddon will be at our door. The problem, basically, is theological and involves a spiritual recrudescence and improvement of human character that will synchronize with our most matchless advance in science, literature, and all material and cultural developments of the past 2,000 years. It must be our spirit
if we are to save the flesh. We stand in Tokyo today, reminiscent of our countryman Commodore Perry 92 years ago. His purpose was to bring to Japan an era of enlightenment and progress by lifting the veil of isolation to the friendship, trade, and commerce of the world. But alas, the knowledge thereby gained of Western science was forged into an instrument of oppression and human enslavement. Freedom of expression, freedom of action, even freedom of thought were denied through suppression of liberal education, through appeal to superstition, and through the application of force. We are committed by the Potsdam Declaration of Principles to see that the Japanese people are liberated from this condition of slavery. It is my purpose to implement this commitment just as rapidly as the armed forces are demobilized and other essential steps taken to neutralize the war potential. The energy of the Japanese race, if properly directed, will enable expansion vertically rather than horizontally. If the talents of the race are turned into constructive channels, the country can lift itself from its present deplorable state into a position of dignity. We are committed by the Potsdam Declaration of Principles to the Pacific Basin. These people has come the vista of a new emancipated world. Today, freedom is on the offense. Democracy is on the march. Today, in Asia as well as in Europe, unshackled peoples are tasting the full sweetness of liberty, the relief from fear. In the Philippines, America has evolved a model for this new free world of Asia. In the Philippines, America has demonstrated that peoples of the East and peoples of the West may walk side by side in mutual respect and with mutual benefit. The history of our sovereignty there has now full confidence of the full confidence. And so, my fellow countrymen, today I report to you that your sons and daughters have served you well and faithfully with the calm, deliberate, determined fighting spirit of the American soldier and sailor, based upon a tradition of historical fight as against the fanaticism of an enemy supported only by mythological fiction. Their spiritual strength and power has brought us through to victory. They are homeward bound. Take care of them. Ready. And so, my fellow countrymen, today I report to you that your Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий. Боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Союзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом.
сегодня столица нашей Родины Москва от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Attention! Сегодня воины-победители пронесут по улицам Москвы и мимо всех щитов Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. 4 года назад немецко-фашистские полчища воровствующие напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом, отразив натиск немецких войск. Красная Армия перешла решительное наступление, очистила врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, Азову, отгромила гитлеровскую армию и возвратила знамя победы над Берлином. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Искусственное гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидируем. Человечество избавлено от своего злейшего врага германского фашизма. Ныне все признают в достижении исторической победы над Германией Советский Союз играл главную решающую роль. На протяжении 3 лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В Отечественной войне Красная Армия честью оправдала великое доверие народа. Ее славные воины достойно выполнили свой долг перед Родиной. Красная Армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народа Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю, как армия-освободительница, озаренная ореолом немеркнущей славы. Отечественная война завершена, одержана победа. Такой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются
наш социалистический строй. Мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной армии и доблестный труд советского народа. Товарищи, победу над германским империализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. Победа! Присоединить битву с врагом. Мало всех храбрых, много наших боевых друзей. Лучших сынов и дочерей нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их отчаянную память и преступников. Вечная слава героям! А вслед стоят за нашу хорошую родину. Наши армии сегодняшний день пойдет в историю от царской демократической силы и могущества нашего государства и его вооруженности. Здравствует наша победа! Слава победоносным воинам! Отстоявшим жизнь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому славянскому народу! Народу-победителю! Отчаянную память и преступников! Вечная слава героям! So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. Here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. so our We, Prime Minister has come back from the his German third Führer and greatest Chancellor journey, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. With regard to the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement, as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are Ready. determined to continue our efforts to remove possible sources of hindrance and thus to contribute to assure the peace of Europe. Yes, sir. Signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another. We are resolved that the method of conflict... Mr. Speaker, the disastrous military events which have happened during the past fortnight have not come to me with any sense of surprise. Indeed, I indicated a fortnight ago
as clearly as I could to the House that the worst possibilities were over. And I made it perfectly clear that whatever happened in France would make no difference to the resolve of Britain and the British Empire to fight on, if necessary for years, if necessary alone. I have thought it right upon this occasion to give the House and the country some indication of the solid, practical ground upon which we base our inflexible resolve to continue the war. There are a good many people who say, never mind, win or lose, sink or swim, better die than submit to tyranny, and such a tyranny. And I do not dissociate myself from them. Have not come to me. But I can assure them that our professional advisors of the three services unitedly advise that we should carry on with it, and that there are good and reasonable hopes of final victory. We have fully informed and consulted all self-governing dominions. These great communities, far beyond the oceans, who have been built up on our laws and on our civilization, and who are absolutely free to choose their course, but are absolutely devoted to the ancient motherland, and who feel themselves inspired by the same emotions which lead me to stake our all upon duties on it. We do not yet know what will happen in France, or whether the French resistance will be prolonged, both in France and in the French Empire itself. The French government is throwing away great opportunities and casting adrift their future if they do not continue the war in accordance with their treaty obligations, from which we have not felt able to release these great communities. The House will have read the historic declaration in which it is the desire of many Frenchmen and of our own hearts. We have proclaimed our willingness at the darkest hour in French history to conclude a union of common citizenship in this country. However matters may go in France, or with the French government, or other French governments, we in this island and in the British Empire will never lose our sense of comradeship with the French people. If we are now called upon to endure what they have been suffering, we shall emulate their courage. And if final victory rewards our toils, they shall share the gain. Aye, in freedom shall be restored to all. We abate nothing of our just demand. Not one jot or tittle do we receive. Czechs, Poles, Norwegians, Dutch, Belgians join their forces to our own. All these shall be restored. But General Weygand calls the Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life, and the long continuity of our institutions and our government. The fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be found, and the life of the world may be moved forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverseness. Let us, therefore, brace ourselves to our duty. Yes, sir. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth lost for 1,000 years, men will still say, this was their final recovery. All Europe may be found, and the life of the world may
будущее, от беспечности, от настроения мирного строительства, вполне понятно военное время, но падает в настоящее время, когда война коронит образом именно положение. Как есть тот иной, он ставит свои цели, захват наших земель, перед нашим покупом. Yes, sir. Захват нашей военной нефти, подвиг наших трудов. Он ставит свои цели восстановления власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры, национальной распарственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных стран Советского Союза. Их намечение, их превращение врагов имеет их княжество дорогу в настоящее время. И наведет таким образом до жизни и смерти советского государства, до жизни и смерти народа СССР. О том, быть народом Советского Союза свободным и иметь власть народности. Богу, чтобы советские люди поняли, перестали быть безводостными, чтобы они мобилизовали себя, перестроили свою работу, шагнули, военные власть, не знающие пощады врагу. Необходимо войну, чтобы в наших рядах не было места стыкикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе. Yes, sir. Самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских паразитов. Великий Дмитрий, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советской службы должна быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Call in. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов нашей армии, нашего государства, всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, снова подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашист изградил своей бешеной злобе и ненависти к нашей родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться за защиту своих прав, своей земли, против врага. Настоял просто флот нашей родины. И сегодня Советского Союза должны отстаивать каждую часть советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативную створку, идите нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное наполнение работ, обеспечить снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками, и военных грузов, и русскую помощь жителям. Мы должны убедить тыл Красной Армии, подчинить интересам этого всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную воздушную оборону. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими организаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая волшебникам быстрое содействие
Фашистская Германия не защита войны обычной. Она является не только войной, но и житульная армия. Она является выследствием великой войны всего советского народа против немецкого фашистского народа. Отечественной войны против фашистских угнетателей является период ликвидации опасности, нависшей над нашей страной. Он помнишь, День народов Европы, помнишь от игр германского фашизма. Некоторые освободительную войну мы не будем проводить. Эту великую войну мы будем иметь верных союзников и целородов Европы и Америки, в том числе лица германского народа, обращенного гитлеровским заправлением. Наша война за свободу нашего отечества дается торговым Европы и Америки, независимость. Даже в этой свободы это будет единый фронт народов, стоящий за свободу, против порабощения и против порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи стоит выступление премьера Великобритании господина Черчилля, по помощи Советскому Союзу и декларация правительства Соединенных Штатов Америки по готовности оказать помощь нашей стране, которые будут вызвать чувство благодарности тем, как народу Советского Союза является вполне понятным, что на свободную войну мы не будем проводить. Эту великую войну мы будем иметь верных союзников и целородов Европы и Америки, в том числе лица германского народа. Миродушие, беспечность от настоящего мирного строительства, непонятность в военное время, но падают в настоящее время. Эта война коренным образом изменила положение. Как жестко планирует, он ставит свои цели, обхват наших моментов, помните нашим опытом. Обхват нашими военными и помните нашим трудом. Он ставит свои цели восстановления власти помещиков, восстановления царизма, разрушение национальной культуры и национального государственности русских, украинцев, белорусов, японцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза. Их увеличение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. И наведет таким образом до жизни и смерти советского государства, до жизни и смерти народа СССР. Потом быть народом Советского Союза свободным. И нас порабощение. Помню, что не советскими дипломами перестали быть безработными, чтобы они организовали себя, перестроили свою работу на новый, военный лад, перезавший пощады врагов. Необходимо войну, чтобы в наших рядах не было места выкидам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе. Самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских проводителей. Великий люди, создавшие наше государство, говорят, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов разных армий, нашего властного флота и всех народов Союза. Мы должны немедленно перестроить нашу работу на военный лад. Все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Retreat! Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашист не угодил своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине.
обеспечивающей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться за защиту своих прав, своей земли, против врага. Настояние, прослушав, и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую часть советской земли. Драться по последней капле крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и силу, служители нашему народу. Yes, sir. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить ежедневное наполнение ее работ, обеспечить снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военным грузом, и общую помощь раненым, ненависти к нашей родине. Мы должны убедить ту Красную Армию, подчинить интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше и то, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонные и телеграфные связи, наладить местные противовоздушные вооружения. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими организаторами тыла, изолированными, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая волшебникам быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Что враг коварен, хитр, обманут и осмотрен ложностью. Учите от света и не поддавать свету. Отсюда немедленно отсюда своим мало. Условия таких расстояний души решали на дорогу. Им генерал говорит. Им вынуждены отходить частные Красной Армии. Нужно уравнять бесподвижный железнодорожный состав. Не оставлять против ни одной народности, ни одной возможности. Не оставлять противника ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны давать всех скорость. Живут давать только правильно достаточно. All in? И озоры сделают в тыловые районы. Все силы имущества, в том числе цепные металлы. Люди горючие, которые имеют предварительно, должны безусловно уничтожать. Нужно создавать партизанские отряды, новые и пищи, создавать территорию группы для борьбы с частями вражеских армий, для разжигания партизанской войны, все это вместе, для взрыва мостов, дорог, больше телефонных генераторных связей, для поджога лесов, лагов, оборудов, для захвачивания шагонок создавать невыносимые условия для врага. Посадников, преследовать и уничтожать их, на каждую шагу. Требовать язык мероприятий. Войну с фашистской Германией защита, войну обычную. Она является не только войной, но и единая армия. Она является вместе великой войной всего советского народа против немецкого фашизма. Отечественной войны против фашистских угнетателей является невидимой опасности, зависящей над нашей страной, но и помощь тем народам Европы и германского фашизма. Эту освободительную войну мы не будем развивать. Эту великую войну мы будем иметь верных союзников, единородов Европы и Америки, в том числе лица германского народа, порожденного гитлеровским заправилом. Наша война за свободу нашего Отечества зовется борьбой народов Европы и Америки, независимость, за демократические свободы. Это будущий единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения, против порабощения, против фашистской армии. Стоит выступление премьера Великобритании, господина Черчилля, по помощи Советскому Союзу и
I am speaking to you in the cabinet room of 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government the final note, stating that unless he heard from them by 11 o'clock, they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, the state of war would exist soon. I have to tell you now that no such undertaking has been achieved, and I constantly this country is at war with Germany. You can imagine Yes, sir. what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different Attention! I could have done than to do the feeling of success. Move out! Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable setting between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to Poland, nor to us. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait Yes, sir. to hear coming from them what a bitter verdict his troops to cross the Polish frontier on Saturday. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force against his will. He can only be stopped by and we and France are today in fulfillment of our obligation going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her. We have done all that we can now to step forward reasonable proposals. The situation rejected by the no word given by German rulers in the country. No people or country will feel self-hate. No become intolerable. And though they were announced, now that we have resolved to finish it, I know that you will all play your part Yes, sir. with calmness and courage. What a bitter verdict it is to cross the Polish frontier on Saturday. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force against his will. He can only be stopped by and we and France are today in fulfillment of our obligation. This is the voice of freedom. General MacArthur speaking. People of the Philippines, I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil, soil consecrated in the blood of our two people. We have come dedicated and committed to the task of destroying every vestige of enemy control over your daily lives and of restoring upon a foundation of indestructible strength the liberties of your people. At my side is your president, Sergio Osmeña, worthy successor of that great patriot, Manuel Quezon, with members of his cabinet. The seat of your government is now, therefore, firmly re-established on Philippine soil. The hour of your redemption is here. Your patriots have demonstrated an unswerving and resolute devotion to the principles of freedom that challenges the best that is written on the pages of human history. People of the... I now call upon your supreme effort. I have